বসুন্ধরা কিংস ডিফেন্ডার তারিক কাজী আমার পাশে আছেন, কিন্তু তারিক কাজীর একটা ছবি যদি আপনাকে আমি শুরুতেই দেখিয়ে দেই তাহলে বোধহয় আপনি একটু অবাক হবেন। তারিক কাজী বেটার এটা এক্সপ্লেইন করুক, আমার মনে হয় সেটা সবার জন্য আরো বেশি সুবিধাজনক হবে। তারিক কাজী, আপনি কেন মিলিটারি ড্রেস পরা? সবাই মনে হয় জানে না, কিন্তু আমি এখন আমার conscript প্রোগ্রামে জয়েন করছি ফিনল্যান্ডে, সো ইটস ম্যান্ডেটরি ইন ফিনল্যান্ড, সো আই এম ডুইং ইট। তার মানে ফিনল্যান্ডে একটা 6 মাসের, এটা 6 অথবা 12 মাস, কিন্তু আমারটা 6 মাস। 6 ফিনল্যান্ডে 6 থেকে 12 মাস, 6 মাস হতে পারে 12 মাসও হতে পারে, একটা ম্যান্ডেটরি আর্মি ট্রেনিং সবাইকে সেখানে নিতে হয়। বাংলাদেশ জাতীয় দলের ডিফেন্ডার যেহেতু ফিনল্যান্ডের বয়সভিত্তিক দলে খেলেছেন এবং জন্মসূত্রেও তিনি বাংলাদেশের নাগরিক, এবং একই সঙ্গে তাদেরকে ওই দায়িত্বটাও পালন করতে হয়। তাহলে আপনি এখন তো ট্রেনিং এর ভেতরে আছেন, ওই মিলিটারি ট্রেনিং এর ভেতরে, আপনি বসুন্ধরা কিংসের ক্যাম্পে মানে আসলেন কি করে? A lot of hassle, to be honest. A lot of hassle, a lot of paperwork, a lot of negotiations. But there's a certain quota inside the Finnish army that if you're a certain standard player, you can get a certain amount of time with your team, even if the team is abroad. Obviously, if the team is if I was playing in Finland, it would be much easier. But obviously now everything is a bit mixed because I play in Bangladesh and I have my team outside of Finland. But as I said, there's a certain amount of days I will get free, released, but this is all based on good behavior, good discipline. It's like an overall package. And as I said, it was a lot of negotiation, a lot of paperwork also from Bashundhara, but also I had to submit a lot of papers to the army in order to be here. So it was a hassle of many weeks. So you had to be a good boy, huh? You are a good boy. Yeah, I feel like I'm a good boy, but yeah, in simple words, I had to be a good soldier. Soldier. Oh boy, I should say soldier. Yeah, exactly. My bad. You are a soldier now. 𝗂𝗻Z সাউথ কোরিয়ার ফুটবলার, যিনি টটনাম হটস্পারে খেলেন, এশিয়ার সবচেয়ে বড় ফুটবলার আপনি বলতে পারেন প্রিমিয়ার লিগে, তাকেও সাউথ কোরিয়াতে একটা ম্যান্ডেটরি এই মিলিটারি ট্রেনিং নিতে হয়েছে, কারণ ওখানকার ওই সাউথ কোরিয়ার নিয়মও ওরকম। এবং তিনি যখন ট্রেনিং সেশনে মানে মিলিটারি ট্রেনিংয়ে ছিলেন, তখন সবাই একটা ছবি খোঁজার চেষ্টা করছে যে কোথায় 𝗂𝗻Zকে একটু মিলিটারি ড্রেস পরা দেখা যাবে। আপনার তো খুব বেশি ছবি দেখার আমাদের সুযোগ নাই, কারণ ওখানে একটা রেস্ট্রিকশন আছে। আমাদের দু একটা এক্সপিরিয়েন্স যদি শেয়ার করেন, প্রফেশনাল ফুটবলার হয়ে মিলিটারি ট্রেনিং আরো বেশি কঠিন? Well, I would say because I'm a professional athlete, all the physical work is a bit easier for me. But for me, but also for everyone, the problem comes in actually the mental part. Because as we're footballers, I would say we live quite free life. We're only in a day where obviously we're 24/7 committed, but we're actually committed with the team or the team programs 2 to 3 hours per day. But in army, they shout at you at 5:30 to wake you up. You cannot stay in your bed for 10 seconds. You need to get up, you need to put your uniform on, you need to make your bed. If the bed is not made in a certain way, they will make you do the bed again. And when you move from a place to another, you need to always march in a unit. You need to always speak to the ranks above you. You need to speak in a certain way. So there's a lot of small things. So I would say like I wouldn't say it's mental torture, but it's those mental things, you know, because I'm not used to speaking, because there's a way we speak, then there's a way soldiers speak. So to maintain that kind of an act always is very tough. It's very tough, you know, and to me the toughest part has been 5:30 waking up. That's like the most difficult, and like the sleep deprivation altogether, because we finish our work sometimes 9 p.m., 9:30 p.m. So we work from 5:30 until 9:30. It's and sometimes if we're in the forest, it's even longer. We can do an all-nighter, but like the sleep deprivation and everything, it's tough. So
to get your 8 hours is tough. You need like proper discipline. Like immediately after you finish your work, you go to sleep. So you actually get the 8 hours you need. যে পয়েন্টটা আমার কাছে খুব ভালো লাগলো শুনে যে আপনার বিছানাটা আপনাকে বানিয়ে রাখতে হয়। আপনি আবার বলছেন যে আপনাকে একটু মাঝে মধ্যে অ্যাক্ট করতে হচ্ছে, কারণ সোলজার টু সোলজার কমিউনিকেশন আলাদা নিশ্চয়ই অন্যভাবে। আমি আপনাকে কালকে থেকে ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য ঘুরছি। আপনি আমাকে প্রথম বলেছেন যে আপনার রুম পরিষ্কার না। হ্যাঁ, আপনার রুম পরিষ্কার। আপনি কি আজকে সকালে বিছানা বানিয়েছেন নিজেরটা? To be not in the morning, but every day before we go to the practice, I make the bed, but not in the way I make it in the army, because the way we make it in the army is you're not supposed to make the bed in that way. Right. Like it's too much. It's too much. এখানে যেমন হচ্ছে আপনার উপরে যে ব্ল্যাঙ্কেটটা, ওটা যেমন একেবারে কি বলে ওটাকে নিচ দিয়ে রাখে, প্যাকেটের মতো ঢুকে যেতে হয়। ওখানে সিস্টেম কি? Yeah, it's like you know how you come to the hotel and the bed is all good. It's like in a mint condition. We have it the same, but one level better. Okay. আরো এক লেভেল বেটার। যাই হোক, আমরা খেলাতে যদি এখন ফোকাস করি, আপনার এইসব ডিসিপ্লিন আপনাকে ফুটবলে, মানে ফুটবল খেলা সবসময় বলে যে ডিসিপ্লিন আসল জিনিস। আমরা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে দেখতে পারি বা এরকম অনেক এক্সাম্পল আমাদের সামনে আছে। এগুলো তো আপনাকে ফুটবলে হেল্প করার কথা, এই মিলিটারি ট্রেনিংটা। Yeah, I think the biggest take I can take from the army is the discipline, you know, and also working in a team. I've always thought that I'm a good team player and everything, but now I've really like understood the importance of being a good team player, because in the army you learn if you're not a good team player, you will basically like your unit will fall, if you understand my terms. So you know, like that definitely like, the discipline, waking up in a certain hour, maintaining certain rhythms every day. And when I finish with the service time, I'll try to take all these small things and kind of like seed them into my actual life, because I honestly think it's a good school of life to go there. You know, like they say that after you go as a boy and you come back as a man. So I really understand the saying, and I'm sure there's a lot of, and there has been a lot of I can actually take into my life. 3 মাস হয়েছে, আরো 3 মাস আপনার বাকি আছে, তাই তো? হ্যাঁ, 3 মাস হয়েছে, আর আমি এখন বসুন্ধরার সাথে 1 মাস, আর এটা পরে আর 2 মাস বাকি আছে। তাহলে ইউ আর নাও হাফ ম্যান। যাই হোক, মানে তারিক কাজীর ঘটনাটা হচ্ছে এরকম যে তিনি বসুন্ধরা কিংসের এই যে যেহেতু খেলা এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ, এটার জন্য বহু কষ্ট করে ছুটি ছাটা ম্যানেজ করে এসছেন ক্লাবের সঙ্গে যোগ দিতে, এবং এখানে যে 1 মাস, তার প্রায় 1 মাস তাকে থাকতে হচ্ছে, এটা আবার তাকে পরে গিয়ে পুষিয়ে দিতে হবে ফিনল্যান্ডে ফিরে, তাই তো? ঘটনাটা তাই দাঁড়াচ্ছে। এখন আপনার যারা ভক্ত আছে, ইনফ্যাক্ট বসুন্ধরা কিংসের যারা ভক্ত আছে, তারা জানেন যে আপনি বসুন্ধরা কিংসের রেগুলার সেন্টার ব্যাক। এখন তারা চান আপনি মাঠে তাড়াতাড়ি ফিরুন। আপনাকে আমরা প্রথম কদিন দেখেছি আপনি মাঠে ট্রেনিংয়ে ওইভাবে অংশ নেননি, কিন্তু আগের দিন আমরা দেখলাম আপনি মাঠে ট্রেনিংয়ে আস্তে আস্তে অংশ নিচ্ছেন। হাউ ফার ইউ আর রাইট নাও? No, actually everything was going very well when I first came. I think the coaches were happy in my fitness and everything, but then in the between I had some health issues, so that basically took a bit of a toll in me, but now I'm slowly getting there. And I never like to think about myself as the main center back for Bashundhara, for the national team or wherever I'm playing. I just want to give my everything to the club, and if I deserve to play, that's up to the coach. He makes the decisions, but I'm here just to give my best and try my best and help the team in any certain way I actually can. তারিক কাজী বাংলাদেশের যে কোনো অ্যাথলিটের জন্য একটা প্রপার এক্সাম্পল হতে পারেন। শারীরিক যে জটিলতা, সেটা নিয়ে তিনি টিমের সঙ্গে ট্রাভেল করেছেন, যেটা তার হয়তো না করলেও তিনি পারতেন। তিনি খেলতে চান, তিনি দলের সঙ্গে থেকে নিজেকে অ্যাভেলেবল রাখতে চান, এবং এইরকম নিদর্শন এই যে প্রথম তারিক কাজীর কাছ থেকে আমরা দেখেছি তাও নয়। আমার মনে আছে 2023-এর সাফে সেমিফাইনালে কুয়েতের সঙ্গে ম্যাচের আগে আমি একটা ছবি দেখেছিলাম, আপনার অ্যাঙ্কেল ছিল, রাইট? অ্যাঙ্কেলে ফুলে সেটা ঢোল, এবং আপনার খেলার মতো কোনো পরিস্থিতি ছিল না, বাট ইউ স্টিল ডিসাইডেড টু
keep yourself available for the selection. এই যে ডেডিকেশন লেভেল আপনার, আপনি স্টিল ইয়াং, আপনার চেয়ে সিনিয়র অনেক ফুটবলার আছে, কিন্তু আপনার কি মনে হয় যে আপনার এই ডিসিপ্লিনগুলো বাকিরা ফলো করছে, মানে যারা ইয়াঙ্গার ফুটবলার আছে আপনার টিমে, আপনি তাদেরকে ইন্সপায়ার করেন? Well, let me first go to the SOF 2023. I think something, or what happened there, it speaks about me as a player, and I'm always willing to give my everything to the team. And I think I didn't want to miss the chance of playing in the semi-final, because it was the first semi-final in 20 years maybe, or like there was the first opportunity to win the SOF, you know, and we played very well, I know, because there was a good flow going in with the team. I was sure we were getting into the final. It was just slight, you know, a little detail that we didn't get to the final. It's something that really still hurts, but that's good because I can take the pain to the next SOF, and I'm sure that all the players can, and we will go over that semi-final line, and we will go to the final, and we will win the final. But anyway, so what happened in SOF is a representation of me as a human, as a player. I will always give everything to you if you give it back to me, because I feel like now with Javier and all the staff, they have given me the world, so I'm ready to be a soldier to them. But yeah, but speaking about the young players, you know, I don't put you know me as a person, I don't really put myself out there. I'm not your showman. I try to do everything in the best way. If the young players can take something out of it, I'm very happy. They know you can always come to speak to me. I will never say anything bad about you. I will never say anything bad about you behind your back. I will never criticize you. I will always be there to support you, so that in order you can grow to a better player. So I'm always there, and I hope the young players know it, that I'm always there for them. আপনাকে আমি একটা পার্সোনালি ধন্যবাদ দিই। ওই ম্যাচটা আপনি তবুও ট্রাই করেছেন এবং আপনি বলছেন যে আপনি শোম্যান না। ওই সময় আপনাকে আপনার ইন্টারভিউটা নেওয়ার জন্য আমরা অনেকবার ছুটেছি, বাট ইউ আর নট ইন্টারেস্টেড। এটা একটা আপনার হয়তো অন্যরকম ধারণা বা কিছু একটা, এটাকে এবার সরিয়ে রেখে আমরা চলুন চ্যালেঞ্জ লিগে ফোকাস করি। এএফসি কাপ একরকম ছিল, এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ একটু আলাদা। আপনার কি মনে হয় টিমের অবস্থা দেখে কি মনে হচ্ছে, কি কত দূর যাওয়া যাবে? No, I think now for Bashundhara Kings it's a fresh start. We have a new coaching staff, new ideas, I think are good ideas. It's a lot of new players, a lot of young new players. So I think we have a lot of energy in our team. And as I've said before to you, we as Bashundhara Kings, we hold a lot of responsibility on the international stage, even in the previous years, because we're the sole representatives from Bangladesh. So it is our responsibility to showcase the football of Bangladesh. And I am very sure we're on the right track with the team, with the planning, with the tactics, everything. And I'm sure we will give a good show here in Bhutan. And it goes without saying, we're here for the 3 wins. Knockout round. That's the target. That's always been the target. It doesn't change any year. বসুন্ধরা কিংসের টার্গেটটা স্পষ্ট। তারা যতবারই এএফসি টুর্নামেন্টে খেলতে গেছে, সেটা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ হোক, এএফসি কাপ হোক, চ্যালেঞ্জ লিগ হোক, তারা সবসময় একটা কথা বলেছে, তারা জিততে চায়। তারা শুধুমাত্র লড়াই করতে চায় না, তারা জিততেই চায়। এরপরের বাকিটা তো আসলে ম্যাচের ফলের ওপরে বা ম্যাচের এক্সিকিউশনে, প্ল্যানিং এক্সিকিউশনের উপরে ডিপেন্ড করে। তার শেষ দুটা প্রশ্ন, একটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি যখন মিলিটারি ক্যাম্পে ছিলেন, তখন আপনি বসুন্ধরা কিংস, বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিম, এদের খোঁজ খবর, কমিউনিকেশনটা আসলে কিভাবে হচ্ছিল? It was very frequent. I was very frequently in touch with Hassan Bhai, one of the assistant coaches in the national team, also with Javier Cabrera, and then from the club I was very much in contact with Shihab, Mr. Wasim, our manager, then with the 2 new coaches, Khalil, the fitness coach. He was always asking how I'm doing, how's my health, and then obviously with our head coach Tita,
He was very interested on my well-being. So he's been very transparent during my time in the army, and as I said, they're giving everything to me, so I want to give my everything to them. Okay, আমার শেষ প্রশ্ন, আপনি আর্সেনাল ফ্যান? Don't tell how you saw me yesterday. I would. আপনি হোটেলে আপনার তো বসুন্ধরা কিংসের জার্সি পরেই মানে যেগুলো আছে এগুলো পরেই ঘোরেন, মাঝখানে আপনার একটুখানি দেখলাম এটা আর্সেনালের জার্সি পরা। রাতে আর্সেনাল খেলা ছিল, আর্সেনাল এবার প্রিমিয়ার লিগ জিততে পারবে কি মনে হয়? Let me once clarify one thing. Your room is next to my room. আপনি কি ফাইন? So I was not on a tour going around with the Arsenal jersey and showing. It was just because I had a question for you. Yeah. No, obviously, I wherever I go, I represent Bashundhara. But yes, I have love towards Arsenal, and yes, I believe we can win the Premier League. It's been so close these past 2 years. Now we just need to take those steps from those. I think the problem has been that we've lost points in games we shouldn't. Like we just lost last week against Bournemouth. We shouldn't be losing these points. I think the only way we can lose the league is by losing these games. So I hope the trend changes in the future and we can turn those losses into wins and we can actually go over the line. Have you seen Arsenal winning the Premier League in your lifetime? You did? Well, you don't remember? No, they have won during my lifetime, but I was because they won. The last they won was the Invincibles. So, yeah. So I was 4 years old, so I cannot remember anything from that. So I would say I've never witnessed Arsenal win the league. But you dream of it? Yeah, definitely. এবং তার চেয়েও বেশি বোধহয় বসুন্ধরা কিংসকে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের পরের রাউন্ডে উৎরায় নিয়ে যাওয়া। Yeah, the two biggest goals during my time in Bangladesh are for us Bashundhara Kings to win on an international stage and for us Bangladesh to win the SAF. Those are my two goals. বাংলাদেশের ফুটবল ভক্ত যারা তাদেরও বোধহয় মোটা দাগে এই দুটো স্বপ্নই এখন বাস্তবে পরিণত হলে তারা খুশি হবেন। বসুন্ধরা কিংসের পরীক্ষাটা শুরু হয়ে যাচ্ছে 26 তারিখ থেকেই নেজমে এফসির বিপক্ষে। সেই ম্যাচ দেখা যাবে টি স্পোর্টসে। তারিক কাজী, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে সময় দেওয়ার জন্য। আই হোপ যে আপনি আর্সেনাল ব্যাপারটা টেনে আনার জন্য আমার উপর খুব বেশি রাগ করেন নাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ। For more updates, subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon. Follow us on Facebook and Instagram. Download 𝗃𝗵𝗃𝗃 app to enjoy exciting games and highlights. Visit 𝗃sports.com.